مودی سرکار کی پاکستان دشمنی میں ہر حد پار، سرتاج عزیز کو پریس کانفرنس اور گولڈن ٹیمپل جانے سے روک دیا گیا۔ صحافیوں سے بدتمیزی، پاکستانی ہائی کمشنر نے سیکیورٹی انچارج کو جھاڑ پھیلا دی۔ بدسلوکی کے بعد مشیر خارجہ وطن واپس۔ صرف الزام تراشیاں نہیں چلیں گی، مسائل حل کرنے کے لیے مثبت اقدامات اٹھاؤ، پاکستان کا کرارا جواب۔ بھارتی جارحانہ رویے کے باوجود کانفرنس میں شرکت کی، سرتاج عزیز نے کھری کھری سنا دی۔ خطے کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے عالمی اور علاقائی طاقتوں کو متحد ہونا ہوگا۔ تخریب کاروں کی محفوظ پناہ گاہیں ختم کی جائیں۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا اعلامیہ۔ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ سرحد پار سے دہشت گردی افغانستان اور خطے کے لیے خطرہ ہے، عملی اقدامات کیے جائیں۔ دہشت گرد مودی کا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں نیا پینترا، پاکستان تخریب کاروں کا خاتمہ کرے، افغان صدر بھارتی زبان بولنے لگے۔ بھارت اور افغانستان کے پاکستان پر الزامات سنگین غلطی قرار، روس نے سرتاج عزیز کے موقف کی حمایت کر دی۔ امرتسر میں سکھوں کا پنجاب پر بھارتی قبضے کے خلاف مظاہرہ، کشمیر سمیت تمام مقبوضہ علاقوں کی آزادی کا مطالبہ۔ کراچی میں مالی مسائل کا شکار کرنسی ڈیلر جاوید خانانی کی پراسرار ہلاکت، زیر تعمیر عمارت سے گر کر جاں بحق۔ منی لانڈرنگ کیس کی تفتیش جاری تھی، بجلی کا جھٹکا لگنے سے گرے، اہل خانہ کا بیان۔ جاوید خانانی کی نماز جنازہ، کراچی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا، پارٹنر کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ، زیر تعمیر عمارت کے چوکیدار اور مزدوروں سے پوچھ گچھ۔ شروع کرتے ہیں فاتحہ کے ساتھ۔ فاتحہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان کے لیے۔ بلاول بھٹو نے نیشنل ایکشن پلان پر فاتح پڑھ لی، جاگ پنجاب جاگ، پاکستان جل رہا ہے کا نعرہ، کہتے ہیں 27 دسمبر کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا، 2018 میں وزیر اعظم بننے کا پھر دعویٰ۔ شہر شہر سندھی ثقافت کے رنگ بکھر گئے، بچے بڑے سب پرجوش، بلاول ہاؤس لاہور میں بھی جشن، جیالوں اور جیالیوں کا رقص۔ کراچی کے نشتر پاک میں عوامی تحریکی میلاد کانفرنس، متحدہ پاک سرزمین پارٹی کے رہنماؤں کی شرکت، کارکنوں کو طاہر القادری کے خطاب کا انتظار۔ مصطفیٰ کمال بھی کالا باغ ڈیم پر آگہی مہم کے حامی، کہتے ہیں سانحہ 12 مئی کی ذمہ دار صرف ایم کیو ایم نہیں، سب جانتے ہیں اداروں کا کنٹرول کس کے پاس تھا۔ قبائلی علاقوں میں بلدیاتی الیکشن اور 1 ارب کا ترقیاتی پیکج دینے کا مطالبہ، خیبر پختونخوا اسمبلی میں نمائندگی نہ ملی تو اسلام آباد کا رخ کریں گے، سراج الحق نے حکومت کو 2 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کراچی میں چیونٹی کی رفتار سے صفائی مہم، وسطی، شرقی اور کورنگی کی مخصوص یوسیز میں کچرا اٹھانے کا کام، محمود آباد سمیت اکثر علاقے نظر انداز۔ خیبر ایجنسی کی وادی تیراہ میں جیٹ طیاروں کی بمباری، 10 دہشت گرد ہلاک، 5 زخمی، کئی ٹھکانے بھی تباہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایس ایچ او کے بیاہ کی تقریب، ہوائی فائرنگ سے بچہ جاں بحق، تھانے دار معطل، 2 ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ لاہور کے علاقے سبزہ زار میں دن دہاڑے لوٹ مار، ملت پاک میں ڈکیتی مزاحمت پر 5 افراد کے قتل سے پہلے ریکی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز ایسوسی ایشن نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ایس آر او کو مسترد کر دیا،
मामला लाहौर हाई कोर्ट में है, एसोसिएशन का मौक़िफ़। क्यूबा के इनकलाबी रहनुमा फिडेल कास्त्रो की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। हवाना की सड़कों पर अवाम का हुजूम। दुनिया न्यूज की कोशिशें रंग ले आई। मिसबा अपने फैन रूहान के इलाज का आधा खर्च उठाएंगे, बाकी अखराजात पूरे करने के लिए बैट और शर्ट नीलामी के लिए पेश। हमारे बहुत फ्रेंडली आज तो इन्होंने हमने इनके लिए ये बैंड्स वगैरह इनके ले लिए हैं। इस्लामाबाद शॉपिंग फेस्टिवल में डॉग शो, नस्ली कुत्तों की कैट वॉक, जर्मन शेफर्ड, शेरतुम, मॉन्टेन और बुलडॉग की धाक। बात करते हैं उनकी जिनके देश में मेहमान को भगवान समझा जाता है। कोई पास या लिहाज नहीं, गोया इज्जत रास नहीं। मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में हर हद पार कर गई। सरताज अजीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया गया, सहाफियों से बदतमीजी हुई। या यूं कहिए कि पाकिस्तान दुश्मनी में भारत सफारती तमाम माहौल भूल गया है। अमृतसर में सिक्योरिटी का बहाना बनाकर सरताज अजीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रोका गया, फिर मुशीर खारजा को गोल्डन टेंपल जाने से रोका गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ बदतमीजी की। ऐसे में अब्दुल बासित ने खरी खरी सुनाई और नारवा सलूक पर एहतजाज भी किया। अमन का दुश्मन भारत भूल गया सफारत। अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस बुलाई मगर मेजबानी ना आई। कॉन्फ्रेंस के बाद सरताज अजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन भारतीयों ने सिक्योरिटी का बहाना किया और पाकिस्तानी मुशीर खारजा को होटल से ही न निकलने दिया। सरताज अजीज गोल्डन टेंपल भी न जा सके। सिक्योरिटी एहलकारों ने सफारती अमले और पाकिस्तानी सहाफियों और हाई कमिश्नर से भी बदतमीजी की। मीडिया से गुफ्तगू से रोकने पर अब्दुल बासित ने खरी खरी सुना दी। सिक्योरिटी इंचार्ज को डांट भी पिला दी। I just want to talk to the Pakistani journalists. I know. Nobody can stop me from meeting Pakistani journalists. No. Let it be very clear. Okay? Sir. These are my people. I can meet them anytime. Sure, sir. But now you please can go there. Sure. I want to meet. इससे पहले मुशीर खारजा और उनके वफ्द को अमृतसर पहुंचने पर भी ऐसे ही सलूक का सामना करना पड़ा था। भारतीय हुकाम ने उन्हें 40 मिनट तक रोके रखा। सफारत खाने की मुदाखलत पर जाने की इजाजत दी गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या हुआ ये आपको बताते हैं। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने इल्जाम तराशी करने वालों को खरी खरी सुना दी। इल्जाम तराशी की बजाय मुस्बत इक़दामात पर तवज्जो देना होगी। सरताज अजीज का ये कहना था। भारतीय जारहाना रवैये के बावजूद कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया, सरताज अजीज जिन्होंने भारत के रवैये और अफगानिस्तान के रवैये के जवाब में खरी खरी सुनाई और कहा कि भारत के जारहाना रवैये के बावजूद आज की कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। भारत के शहर अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। मुशीर खारजा सरताज अजीज का खिताब, इल्जाम तराशी करने वालों को खूब सुनाई। उन्होंने कहा इल्जाम तराशी के बजाय मुस्बत इक़दामात पर तवज्जो देना होगी। सरताज अजीज ने कहा इलाकाई रवाबित में बेहतरी के लिए देरीना मसाइल का हल जरूरी है। मुशीर खारजा ने कहा LOC और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय जारहाना रवैये के बावजूद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना था भारत से खुद मुख्तारी और बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए क्यों कहते हैं? मैं मुज़ाकरात की जब हमेशा बात करते हैं तो ये इसको हमारी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। मुज़ाकरात करना हमारी ताकत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारे इशूज़ हैं हम उन पर ठीक हैं। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं डिग्निटी के साथ और बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब्दुल बासित का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक को मिलकर कलदम तहरीक तालिबान की कार्रवाइयों को रोकना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी बगल में छुरी मुंह में राम राम की अमली तस्वीर है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अब की बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और यहीं तक बात महदूद नहीं। भारत का बगल बचा यानी अफगानिस्तान, वो भी शरीके कार रहा। अफगान सदर अशरफ गनी भी भारतीय जुबान बोलते रहे और कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद न करे बल्कि दहशतगर्दों का खात्मा करे। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस एजेंडा अमन और इस्तेहकाम, लेकिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फिर असलियत दिखा दी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में नरेंद्र मोदी ने अमन का पैगाम कम दिया, पाकिस्तान को इल्जाम ज्यादा।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी को बड़ा खतरा करार देकर साबित किया कि वो कभी भी, कहीं भी, कोई भी पैंतरा बदल सकते हैं। We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear. Terrorism externally induced instability poses the gravest threat to Afghanistan's peace. लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां मुशीर खारजा सरताज अजीज भारत से वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। That we believe in the peace and reconciliation of Afghanistan, and therefore the whole conference is about Afghanistan, and we therefore wanted to show our solidarity with Afghanistan and our commitment to peace and security in Afghanistan. The conference adopted this declaration, and I think I should emphasize that this declaration was adopted unanimously, that it was under discussion for the last several weeks, as it happens always. It was discussed in a meeting in Kabul last month, and then one day before the conference there were a few brackets still left which were removed on the second, and then it came. And I think the Indian media has tried to project that the reference to LET and Jaish-e-Mohammed and Haqqani network is the first time is something unusual, which intended by all of them to pressurize Pakistan. But if you have carefully read the declaration, you would have noted that it also mentioned TTP, Jamaat al-Ahrar, and the overall, these are the institutions which sort of threaten Pakistan, and it also mentioned many other regional organizations, ETAM, Daesh, IMU, Jandullah, because the context of that paragraph is not terrorism Afghanistan but in the region. And then the more important point is that it says that it calls upon all the countries to take action in accordance with their respective national counter-terrorism policies. Because in our case, action against all these is part of our national action plan. So that's why we insisted in the declaration to inside that we are doing it in the context of. And then, and in the light, in accordance with the counter-terrorism strategy of the United Nations of 2006, which is also something internationally accepted. So this does not call upon us to do anything that is not in line with our own national agenda as well as the broader context. So I think on the whole, it is a balanced declaration, as all of these conferences do. But the more important point which we emphasized in our interactions was that we don't need pressure on counter-terrorism, because we have done more in counter-terrorism in the last 3 years than any other country in the world. And in fact, we are now sharing our experience in counter-terrorism with the rest of the world. So this is a process that we are doing not under pressure from anybody, but in our own national interest to protect our own security. So this was, I think, greatly emphasized. The next point which needs clarification is President Ashraf Ghani's statement, because I'm sure some of you have read this, and obviously that statement is regrettable but also understandable, because the level of insurgency in Afghanistan has increased, the number of people who are dying is also increased, and bomb blasts are frequent, as in the case of Pakistan. So there is a certain amount of anxiety, and when you combine that anxiety with the general tendency in Afghanistan in the last few years, when every problem is blamed on Pakistan, you can understand why such a statement came about. I obviously tried to had a meeting with President Ashraf Ghani this morning, and I reassured him that our commitment, which the Prime Minister made in Kabul on 12th of May 2015, that Pakistan will not allow its soil to be used against any other country, remains firm, and we will honor that commitment. But I also clarified that that requires better border management, which we are trying to do so that no unauthorized people cross this way or that way, and drug smuggling is also controlled. But that will not automatically solve the insurgency in Afghanistan. There are plenty of people there who are already doing what they are doing, but it requires concerted action to achieve that convergence also. So in my statement at the conference,
I presented, and if you read that, an objective assessment of these challenges and the importance of politically driven settlement, because the military solution is not option. But I also, in that statement, emphasize that what we need is a balanced and holistic approach, because the security problems of Afghanistan are extremely complex. There are so many factors that impinge it. Within Afghanistan, there are different groups, and then there are other kind of foreign elements, many of them who are involved in there. So it is not good to sort of try to have a simplistic notion that if things stop from across the border, everything will become all right there. It's a much more complex, which requires careful handling. So these were the factors which I tried to address. Then on the sidelines, I also had some very useful meetings with the Foreign Minister of Iran, Mr. Jawad Zarif, where we discussed the regional situation as well as our cooperation, because after the removal of sanctions possibilities, and we discussed a lot of details of that. Then I had a meeting with the Foreign Minister of Turkmenistan, Mr. Shahid Meredov, and it was a very useful meeting because he was appreciative of the Prime Minister's Nawaz Sharif's statement in Ashgabat recently, when he announced that we will join the Lapis Lazuli corridor, which connects Turkmenistan with Azerbaijan and other Central Asian countries. And that agreement is not fine, so we discussed the timing and the other details of how the draft of the agreement will be shared, and different mechanism by which it will be adopted, so that we can facilitate and speed up that process. He also briefed me about the progress on the TAPI gas project, because it's on schedule and it's making good progress, and how they are raising funds for TAPI gas project. And also he emphasized the important point that it's no longer only a gas project. It also includes fiber optics connectivity and a number of other communication systems, including hopefully some electric lines which will bring electricity. So it's a network rather than a simple gas pipeline. I had also a very useful meeting with the Chinese Assistant Foreign Minister, Mr. Kong, who has been coming here regularly and very well informed on the region. And so we exchanged views on the peace process in Afghanistan, because as you know, China is a part of the Quadrilateral Coordination Group, and how to carry the process forward. And as you may have noticed, the Chinese delegate, in his formal statement at the conference, mentioned and emphasized the irrepressible role that Pakistan can play in the reconciliation process in Afghanistan. And Turkey also mentioned that. So I think basically that was the purpose. We had, as you know, we never requested and never had any bilateral meetings with the Indian, but of course on the sidelines I met, shook hands and exchanged pleasantries with all of them. Prime Minister Modi, Arun Jaitley, the finance minister who co-chaired the meeting along with the Afghan foreign minister, and Mr. M.J. Akbar, the two ministers of state, Mr. Singh and Mr. General Singh and Mr. Akbar, and also Ajit Doval. So all in all, I think 24-hour visit was, this is the main summing up of that. Up. I'll conduct this. Thank you so much, sir. This is Abhishek from ATV. What is in the news that India and Afghanistan lash out Pakistan the issue of the terrorism, and they disregarded the Pakistan's pledge of $500 million, and they said that Gandhi said that Pakistan should spend on this. So this is their attitude. Do you think that at this platform that it should be not like some on a higher level of issues should be addressed, but India and Pakistan, this field was seen as a battlefield of two countries, and their attitude towards the media person, and they humiliated media person, and they did not allow them to interact with you. Your response, sir. Thank you. You see, first of all, as I mentioned in my point, that one can understand their anxiety. And we also understand that Ashraf Ghani is making a statement on a soil which is hostile to Pakistan. So obviously he was trying to follow what you call their preferences, or what they would like to hear.
But I think our relation with Afghanistan stand independently, and we have a lot of interaction because we are next door neighbors, and the number of people coming and going, as well as our trade and other things, which is an important, we are congenital twins. So to that extent, India's effort to divide us is not going to go very far. I think in the long run, the people of Pakistan and people of Afghanistan have to show solidarity, because people of Afghanistan have really suffered for 35 years and they need peace. And we should do everything in our power to promote peace. But obviously the situation is much more complex, and therefore, and in fact, in the same meeting that I had with Mr. Afghani, he referred to the $500 million pledge and suggested a trilateral mechanism, because the Chinese had supported that there are many projects in this list that we want to finance, which China also wanted to finance. So he mentioned that there's a proposal from China to set up a trilateral commission, Pakistan, Afghanistan and China, for the utilization of this amount co-financed by China and the Chinese institution like Asian Infrastructure Bank, Silk Road Fund. And so he said, do you support? And I supported that particular proposal. So, and I discussed this with the Chinese also later on, and I think we'll move forward. So I think that remark was made at that particular out of context. So this arrangement for utilizing the $500 million projects and different projects will continue. Communication with media persons. That was, I think, their security arrangements was very strange. The hotel where we were staying, Radisson, nobody else was allowed to come. So that's why we arranged this meeting, interaction with our press people in another hotel. Then the security people came, and there is a wedding in that hotel, and therefore the security people who are supervising that don't want any other person to come. We had committed to them from such and such time, nobody else will come. So we can't allow those to come. Then of course, since I couldn't go, the High Commissioner went outside and met them outside the hotel because they could not enter the hotel. But anyway, since you are the substitute for those journalists here, that's why I decided that I'll address a press conference on my return immediately, so that that deficiency is fulfilled. सर वेलकम बैक। आप कल गए, जाना आज था, और कल जाने पर यहाँ तनकीद भी हुई कि डिनर के लिए सरताज अजीज साहब एक दिन पहले गए। अभी आप वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट देंगे जो अरुण जेटली और अजीत डोवल के साथ आपकी जो मीटिंग हुई। Are you satisfied with your interaction with these two leading Indian policymakers now with Modi? पहले तो जो मैं एक दिन पहले गया उसका सबूत मुझे आज सुबह मिल गया, बिकॉज आज सुबह जब उठे तो बहुत धुंध थी, और तुर्कमेनिस्तान का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहा था उसके फ्लाइट ने 9:40 शेड्यूल थी और वो 10:40 से पहले लैंड नहीं कर सकी। और हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की यही रिपोर्ट थी कि 11 बजे से पहले आप वहाँ लैंड नहीं कर सकेंगे, तो अगर आपने सुबह 10 बजे इनागुरेशन में शामिल होना है तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा। तो मैं चला गया, क्योंकि मैं चला गया था, फिर अगर मैं डिनर में ना जाता तो अच्छी बात ना होती, बट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग ओकेजन, सो आई थिंक दैट वॉज ए गुड डिसीजन। और उसके बाद जो मेरी सो कॉल्ड इंटरेक्शंस हुई हैं उसमें कोई सब्सटेंशियल बातें इतनी नहीं हुई, जो जनरली प्लेजेंट थी। आई थिंक दे ऑल वर क्वाइट friendly and so on and so forth, but obviously they were not structured detailed meeting कि जिसमें मैं कह सकूं क्या outcome है या क्या वो है। Basically I think they were sort of welcome my presence, and they all appreciated that I was able to come. So I think that's all that we have to take now. सर ये बताइएगा क्या आपने ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का बढ़ती हुई कशीदगी है और आया जो वायलेशन इंडिया कर रहा है, क्या ये भी मामला आपके साथ उठाया जो आपको बताती है? मैंने एक दो बातों में मेज भी बात हो रही थी, ये बात कहा था कि हम दोनों चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़े और तरक्की हो, तो जब हर रोज़ LOCP और साहब काम कर रहे हैं तो कैसे होगी? तो सब ने एग्री किया कि जी ये वाकई हमें इस तरह तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ का माहौल जो है तरक्की और इन्वेस्टमेंट के लिए ख़राब ना हो। तो इस हद तक बात ज़रूर है। सर मैं डेली मेट्रो वाले से मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब मोदी साहब आपको अकेला करने की धमकी दे रहे हैं, आपके पानी बंद करने की धमकी दे रहे हैं, एक दिन पहले ही पाकिस्तान हॉकी टीम को वीज़े देने से इनकार किया और मलेशिया को शामिल किया गया, ऐसी सूरत हाल में आपका जाना
बहुत ज़रूरी था, और अगर ज़रूरी था तो आप अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं जिस मकसद के लिए आप गए थे, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है, हम तो अभी भी बात करना चाहते हैं। लेकिन मैंने जैसे अपने शुरू इब्तदाई कलमात में कहा कि हम बायलैटरल इश्यूज़ को या टेंशन को मल्टीलैटरल फोरम पर दरअसल नहीं होने देते। अगर मैं ना जाता तो क्या देखा, साग से भी निकाल दिया, यहाँ से भी निकाल दिया, तो उल्टा असर होता। तो मेरा ख्याल है कि हमारा फैसला, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जिससे मिला उसने अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप आए, क्योंकि आपका हम एक फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके और बहुत एक्टिव मेंबर हैं। लास्ट ईयर हमने यहाँ पे समिट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की थी, इस वक्त हमारी गैर हाजिरी जस्ट कि वहाँ पे हमें वीज़े नहीं दे रहे, ये कोई जवाब नहीं था वहाँ ना जाने का। Sir, it is been correctly appreciated that you visited Amritsar in India, but I wish to know that do you see any impact, any positive impact on the bilateral relation with India, and how do you see the future of this Heart of Asia process since India has subverted the SAARC and you had only one meeting, one substantial meeting, that was with the President of Afghanistan. What was transpired in that meeting, in the course of the meeting, that is regarding the bilateral ties between Pakistan and Afghanistan? Thank you, sir. I think the Heart of Asia was meant to be a forum in which 14 countries, initially 12 but now 14 countries, come together to emphasize the development side of connectivity and there are 6 groups, as you know, on disaster management, on food security and on connectivity and some other subjects which are called Confidence Building Mayors of Afghanistan. So it is not a political or reconciliation forum. And then there are 16 other countries, but its importance lies in the fact that all the P5 permanent members of Security Council members, through our core members, China and Russia, and the other 3 are supporting countries. Then there are 12 agencies which also come in. So it is an important forum, and the main message that goes from here is the fact that the whole world wants peace in Afghanistan. Nobody wants fighting to continue. So it's an expression of solidarity. So in that context it will continue, and these activities that I mentioned will continue throughout the year. So the relevance is not this particular conference doesn't change the ground reality in Afghanistan except through messaging to all the parties for peace. So to that extent, I think the relevance and the importance of Heart of Asia will remain. Now with Ashraf Ghani, of course, as I mentioned in my statement, I reassured him that we are still doing our best. And the main point I think that I emphasized to him was that without proper border management, we cannot fulfill our commitment of not allowing our Sahel, because if the border is open, then people keep coming and going and you can't really control them. And it's not just terrorists and extremists, but also drug smugglers, human smugglers, timber smugglers. So it requires proper management. So that message is very important, because we are moving on the border management. Only 2 posts have been upgraded so far, but we are going to do more so that we can check this traffic. And also the fact that our own policy under the National Action Plan is to deal with all the groups. So as this process moves forward, it will have an impact within Afghanistan also, but they have to deal with it from their side also. We cannot we can only stop our Sahel being used, but we cannot control all the people who are inside Afghanistan and fighting. So I think in that extent, my assurances, I hope, were well received. जी बहुत शुक्रिया सर, मेरा असर अली मुबारक है, डेली मिनिस्टराबाद से हूँ। सर, क्या आप समझते हैं कि आपके दौरे से जो आपने इंडायरेक्ट ईरान के जरिए जो वज़ीर ख़ारजा और दूसरे वज़ीर उनके साथ मिलकर कोई फ़र्क पिघलती हुई नजर आती है कि भारत के साथ कोई बायलैटरल मुज़ाकरात के लिए भी आपने वहाँ पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया हो? लेकिन जी बात यह है कि वो बाकी मजमूई तौर पर हमारी भी पोजीशन है कि हम अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात के लिए मसाइल, ये तो इसको तो यूनिवर्सल, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो सब कहते हैं जब 2 ममालिक में मुश्किलात हों तो बातचीत के ज़रिए दूर हो सकते हैं। अगर मीडिया के ज़रिए आप बातचीत करेंगे तो उससे तो हॉस्टिलिटी बढ़ती है, और क्योंकि वो समझ नहीं आती, तो अगर आप बातचीत करेंगे तो वही मसले आप आसानी से कर सकेंगे। तो इस पर तो हमें पूरी तरह हमायत है।
تو وہ تو میرا خیال ہے کہ بائیلیٹرل میٹنگ میں مجھے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے کہتے ہیں کہ آپ ڈائلاگ کیسے، لیکن وہاں پہ جو انڈیا کا ایجنڈا ہے وہ اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل ایلیمنٹ شامل ہے. جب بھی کوئی الیکشن نزدیک ہوتا ہے وہاں اینٹی پاکستان بیانات دینے سے ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اگلے مہینے 2 الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں، تو آپ ان 2 مہینوں میں تو امید نہ کریں کہ وہاں سے ٹینشن کم ہوگی. لیکن مجموعی طور پر جو وہاں پہ جو یہ پریشر ہے انٹرنیشنل کہ الٹیمیٹلی ڈائلاگ ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ انڈیا کی یہ ایک طرح کا امید ہے کہ کشمیر کی بات نہ ہو تو پھر ڈائلاگ ہوگا. اسی لیے ٹیررزم کا ان کا بہانہ ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے ٹیررزم پہ کیا کیا، لیکن پھر بھی بار بار ٹیررزم کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ کشمیر سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن کشمیر کا مسئلہ ہم نے بار بار ایمفیسائز کیا ہے، ریئلٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دے کین وش اٹ اوے. اگر کشمیر مسئلہ نہیں ہے تو 7 لاکھ فوج وہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اگر کشمیر مسئلہ نہیں ہے تو 8 جولائی سے 4 مہینے کے لیے چیزیں بند کیوں ہیں؟ اب تو انڈین کے اپنے کامنٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، اور آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کس طریقے سے ہو رہی ہیں، مائنارٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو یہ تمام ایشوز دنیا کے سامنے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی اثر ہوگا. اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ ہمیں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے انگزائٹی یا کہ جی ہم ضرور ڈائلاگ کریں گے. ڈائلاگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ٹینشن کم ہو، LOC پہ کوائٹ ہو، بے گناہ لوگوں کی جانیں نہ ضائع ہوں. تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ڈگنیٹی کے ساتھ اور اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اپنے موقف کو ہم تبدیل کریں. میرا سوال بھی کچھ اسی طرح سے ملتا جلتا ہے کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی شمولیت کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو یا کوئی بدقسمتی ہے، یا آپ نے سراج کو آپ نے روٹیٹ بھیجا تو اس کے بعد دیکھیے بریک تھرو تو ایکسپیکٹیشن کس کو تھی؟ مجھے تو کم از کم نہیں تھی. جی سر، بشیر چودھری، چینل 24. آپ کی پریس کانفرنس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے آپ بھارت گئے اور ہو کر واپس آ گئے، کچھ نہ اسپیشل آپ کرنے گئے تھے نہ اسپیشل بارڈر پہ جو رپورٹ ہو رہا ہے. پہلے تو یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ آپ کو 40 منٹ تک ایئرپورٹ پر انتظار کرایا گیا، امیگریشن کلیئرنس نہیں دی گئی. دوسرا یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ، ہمارے ہائی کمشنر کے ساتھ، ہمارے میڈیا کے ساتھ وہاں کا جو سیکورٹی کا، ان کے فارن آفس کا اتنا برا رویہ تھا کہ ہیوملیشن فیل ہوئی ہے آج تو یہاں پر. اسی وجہ سے آپ کو تنقید کا، آپ کے دورے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور دوسرا جو اشرف غنی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے حوالے سے ہم افغانستان کو ایشورنسز دیتے ہیں کہ ہمارا یہ لیول ہو گیا ہے. پہلی بات یہ ہے جی کہ مجھے 40 منٹ کو نہیں روکا گیا، میں وہاں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھا. میں سیدھا ہوٹل سے نکل کے صرف ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب پلین لینڈ ہو جائے اور ہمارا امیگریشن ہو جائے پھر جائیں تاکہ ہمیں ایئرپورٹ پہ. تو ہم وی واک تھرو اٹ ٹوک اس اباؤٹ 2 منٹس کار سے لے کے جہاز میں داخل ہونے تک. تو یہ خبر غلط ہے. میڈیا کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہ واقعی ٹھیک نہیں تھا، اور اس میں اور ظاہر ہے کہ جو لوکل انڈین میڈیا تھا اس کو تو میں نہیں انکریج کر رہا تھا، لیکن چونکہ یہ لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے تو میں یہ پریس کانفرنس یہاں کرنے کی بجائے ان کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ان کے جانے کا کوئی مقصد ہو. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیوں صرف واقعی سیکیورٹی کے مسئلے تھے، کچھ اور تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری کمیونیکیشن اپنے میڈیا سے تو بلاک نہیں کر سکتے. تو جس طرح ہے وہاں صرف 8 ہوتے یا ماشاءاللہ اتنے بہت سارے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں. باقی افغانستان کے ساتھ اگر آپ میری جو ابھی اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے غور سے پڑھیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ افغانستان کے ساتھ انڈیا کی موجودگی میں یا ان کی کوششوں سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے. ہمارے جو ان کے ساتھ رشتہ ہے وہ بہت تاریخی ہے، مذہبی ہے، تمدنی ہے، اور بہت ہی زیادہ پیپل ٹو پیپل ہے. تو انشاءاللہ وہ قائم رہے گا، اور اس قسم کی جو انڈیا کی کوششیں ہیں وہ وقتی طور پر کچھ ہوں. لیکن ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے بعد مشیر خارجہ اس میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، میڈیا کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. صحافیوں نے ان سے گفتگو کی جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں امن چاہتے ہیں اور شرکت کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا.